yesterday morning to talk to him about tourism and culture and the contribution that my office is doing in the past 2 years. I'm happy to inform Gambians that my office have brought in nothing less than $2 million into this country to support the cultural sector of the Gambia. We have produced over 20 songs with different artists, and those who follow my social media will see it. Nyancho is one of them. Jalimadi is one of them. Aliu Badra of Humanity Stars is one of them. Bright Stars Entertainment is one of them. The last song we did was awareness creation on domestic violence. The video is not even out. Jaliba Kuyate and Maria Macham were the artists we contracted. Not only do we contract the musicians, the producers. I work with Halam Studio. Tara would be watching this. We put money in the pockets of Gambian producers like Halam Studio. Put money in the pockets of Singate, Frikijo, J Life Music. I am working with these producers to produce content. Comedians like Kita Bufati have done stuff for me and my office. Mam Demba and his group, different cultural groups that are into acting. Yusuf Ajata that is sitting here is a clear testimony. He is a former intern of Gambian Talents. I mentioned it, a success story. Now he is not my student. He is not my junior. He is a partner of mine that my office does work with. We contract him to do work for my office in the United States, and we pay him. And he will say that in a little bit. So wanting to come to the Gambia, I was in Senegal. If I now put my media hat, when I was in Senegal, President Macky Sall was launching a project at Grand Theatre 2 weeks ago, 2 Thursdays ago, exactly 2 weeks from, ago. I was at Grand Theatre this time, 2 Thursdays ago, because Senegal was launching a new project on technology, and Macky Sall was launching it. It was a very tense moment. I did exactly what I did yesterday. Did coverage of that event. Asked the supporters of Macky Sall and people their very critical question. Asked supporters of Ousman Sonko very critical question. Went all over the place. Interviewed ministers. The Minister of Youth and Sports. The Minister of Technology. Some mayors. They like the mayor of Gejawai. I interviewed all these people. If you follow Gambian Talents, you will see it. Democracy was at play. Nobody assaulted me. Nobody hurt me. Nobody touched me. Nobody said anything to me. Why should I come to my country and be abused? We did the needful, contacted the president of the union, who is Mr. MS Ba, who led us to Mr. Jawo, who is the safety officer of GPU, and we were constantly in touch. Even 30 minutes ago, I was in touch with them, and from here, we will be heading back to the police with the GPU because we have some things that we need to sort out. Now, I want to say that I will be coming to give a report of things that has happened, not only to me, Siman Lamuje, between 2017 and today, since I established Gambian Talents TV, empowering young people, not the average, not the privileged young person of the Gambia. The internship program that we offer, that we provide at Gambian Talents, is for the underprivileged young people of this country. People that have been to the back way,
and were deported or they returned by themselves because amuñ ci luñ jappa den jaxlé sen family soxla ñu mëna dimbélé sen bop amuñ ci luñ jappa. Those are the young people that we empower and give them an opportunity to learn media. We empower young people that did not finish school. ñoo xamné they dropped out of school. All those who went to school and they graduated, they did not have the academic qualification, which is 5 or more credits to get into tertiary institution. Wala bok ñoo xamne seen loxo jotut seen gannaaw seen parents mënuñ leena fayal, their parents cannot pay for them. Those are the people that we empower. We give an opportunity to come here and learn. We empower young people of this country who are attending madrasas and want a future in media that run helter-skelter going places. I'm happy to see Alassane Ba in the middle of this crowd. Just Barki Demba Friday, Lamuje Suma office, when I came, he came to bring me his cameras to say Toro Alassane TV, wherever it is. Dama ñëw nga ñaanal ma en tant que suma sëriñ dara. Jàppuma si dara. Some of these young people are here today. They are part of the new batch of interns. Alassane told me, dama jeexal school, jàppuma si dara. Ma nekk di struggle, went through every place. Mu ngi nii taxaw duma ko fenal. Dama daan doxee Tabo Koto. ñëw ba Westfield ma talal yooni Jimpex bi bem jeex di drop ay application letters everywhere. Nobody takes me. The next day ma jël Kairaba Avenue them all the way. Nobody cares about me or says anything to me. The next day ma jël yooni Serekunda bi ma dem ba give up. I did not have any job. Alassane a ngi nii kenn jëlut ma delluwaat ci dëkk ba ci village bi dem di bay. I'm saying it word for word. Mu ngi nii taxaw ma delluwaat di bay bés suma mag moo ma gis si tool yi ñu ngi si tool yi di bay mu ne ma Alassane lii cannot happen. ñun fayaluñ la school pour yow nga ñëw nekkaat ci tool yi nii di bay ak ñun. We did not send you to school to come back and be a farmer like us. dañ bëgg nga tekki nga dimbale sa bopp dimbale suñu famille. Dellul ci combo whatever it takes pour nga succeed dinañ ko jéem a def. Mu ne mu gis advertisement on Gambian Talents for the internship program. He applied. Mu demaat ba give up over a month and a half, thinking he lost hope. He started having suicidal thoughts. Duma ko fenal. Mu get a call from Gambian Talents that he is shortlisted into the internship program. When Alassane was accepted into the program, mu ñëw bokk si ñu xarañ, had lots of opportunity, knew nothing about media. Today, I'm happy to say his microphone is here. One of these mics you are looking at, Toro Alassane TV. Not only is he com a visão de ver uma comunidade da África Ocidental vibrante, fortalecida e socioeconomicamente saudável em Washington após. I just saw Mariama Sisao pulled up. I'm seeing lots of faces. Ñi fi taxaw ni yépp ñu bari fii lañ jàngee for free of charge. Mohamed Mbaye Garme ngi ni Eye Africa TV. All the TV stations. Aïssatou Touré nga GRTS, the state broadcaster. I'm not making this up. Ñu ngi ni tok ñom ñep. Majority of these people here are young people I have trained for free of charge. That could have been criminals. Nekk ci mbedd mi. Di sàcc di tapale. Xale yi jigéen ñi ñuy daanu seen ko wala di leen biiral. I gave them a future. This country needs to respect me. For free of charge. Ñu ngi ni kenn ci ñoom musuta fay e butut to be trained. I don't talk about these things. But tay waxtu wax jot. Di am lu ngole sita wala na mbafola. When we did the graduation on the same ground, I invited the wife of the president, Her Excellency Madam Fatoumata Babaro, and the former Minister of Information, Ibrahim Silla. Mutaha Wako, Ibrahim Silla said it. This is a project that government should have taken up. And it should have cost government millions of dollars. The video records are there. Ibrahim Silla can for Pa Ousman to take it up as an individual citizen, we cannot overcome this. The wife of the president promised to support the endeavor. And of course, at one instance, she called the office and offered us $50,000, which we appreciate. I have secured a license from NACA, the National Accreditation Authority, to make this an established institution, tertiary training college. The certificate can be utilized internationally. And I'm happy to say that this latest batch
of young people sitting here will be the ones that whose certificates will be accredited by NACA. And I was at NACA 2 days ago having a meeting with the director of NACA. Yesterday, when this thing happened, for more transparency, I was at the National Assembly having a meeting with the Deputy Speaker, Sidi Njai, because my office does a lot of advocacy work. In the United States, I meet lawmakers, I influence laws. Currently, the United States, Washington state government is actually giving out stimulus or a tax credit to encourage people to go back to work and stimulate the economy. They're giving residents of the state $1,200. My office is working. We are the mouthpiece of the Washington state government, Suma office, that is doing outreach on this project. This January, that Bupaseni at February, my office was part of over 50 organizations, immigrant-related rights organizations, that influence policy by engaging lawmakers of Washington state. And the governor ended up signing a bill that led to a stimulus being given. This government of the Gambia, the Joche Malo, and everywhere to people who were affected by COVID. In the United States, we were discriminated. Undocumented folks, my office joined other organizations. We work hard to make sure that they got a stimulus, and Washington state government gave $306 million that was divided between over 110,000 undocumented immigrants in Washington state, including Gambians, who $3,100, which is over $150,000. My office is doing all of this. Now, in the process of empowering young people, they get frustrated. In 2019, Gambian talent reporter Ibrahima Jambang, who was also an intern here, was covering the tour of President Adama Barrow. And as the president got to Lamin Koto, Lamin Koto and Janjambure ferry crossing, Tutsi were trying to have some issues with the entourage, supposedly trying to block the president. Ibrahima Jambang was only doing his job. Fuñ dem meeting rally, ñu taxaw lu president bi wax ñepp taccu raw ñu jël ko dañ bëgg ñu génné loolu. Now, if the youth say the president was not going to pass, Ibrahima Jambang covering that, that was his alleged crime. Some supposed interpreter of the president took the law into his hand, abused Jambang, ñu door ko assault ko. Ma sonna ci loolu be bu gadé. Be the government spokesperson Ibrahima Sankare dafa am pour taxaw ci benn ci seen rally and apologize to us. Ñu joggé ci loolu. On June 20th, 2020, Ibu N. Keita, who was also a camera person here, ñi di talk fi wala ñi fi jaaroon bokk ak moom xam nañ Ibu Keita. He was also assaulted by the Gambia police force. Of us were protected, and Ibu Keita was assaulted. In early 2020, my wife Fatu Samba was assaulted at the airport as she was doing her job, arrested and detained for several hours. Dama tëdd diggi guddi di nelaw ñu call ma ne arrest nañ sa gaay ma am pour jóg nekk ci téléphone bi di lijjanti whole night. Oh, I have to do a live video pour ñu bàyyi leen, and they haven't committed any crime besides doing their work. Duñ leen dee mun a wax anything te mujjewut fenn. I'm talking about evidence here. In January 2022, Ibrahima Jatta, a reporter here too, right after the presidential election, of course, when there was the paramilitary officers threw tear gas at the people who were at lawyer Ousman Dabo's house in Pipeline, my camera, my office camera, computer, and stuff, non lañ ko ñaké ba tay, very expensive equipment that cost thousands of dollars, because they threw tear gas and my reporters and journalists were running and camera crew were running for their life. Suñ bagage yi ñu sàcc ko. You hospitalized them. The next day we sent Ibrahima Jatta there. He also get assaulted. This time, I'm just talking about what my team
in the Gambia are going through. This time it was the militants of the UDP who assaulted Ibrahim Jata. This is all on record. They called him names, assaulted him. And liko gëna naxari ci yef yi ci lim wax moy they called him Mandinka di Kurungo. Ne mom moy yaxa Mandinka ya altolle Mandinka Mandinkol doya, as if UDP is a Mandinka party. I'm stating facts. And these are things that are on record. Te kuko buga ci yeen journalists, I will give it to you. I have it. This was UDP this time. Myself, dama ñew kerak ci deji aji Tuku Jallo bi. I was there. That was my first encounter. In fact, I was at Tuku Jallo's funeral to pay respect to a stateswoman. And right bi dej bi di jeex ci bunta bi la taxaw with my reporters. I was greeting Sidat Job. This lady came and started abusing me. And she identified herself as a member of Team Sobea. Esa Fall team. That su nekkutoon dëj dinaa defanteeg yow. This is what she told me. I thought she was joking, but she was very serious. That Gambian Talent TV wrote and said things about Esa Fall. I said, did we say anything that was not right? Did we misrepresent? Did we misquote? Did we mislead the public? She couldn't tell me anything. Eventually, I had to recuse myself or excuse myself and take myself out of it. Jotut maa wax turam but mu ne team soobee yàlla jógee politicians in this country in 2018 or 2018, Lamin D. Cisse was also an intern here, one of the first batch of intern. Si nomination in Rambo Jata. Lenko assaulted, and this was APRC when Rambo was trying to contest to be the mayor of KMC that year. APRC, UDP, Team Sobea, NPP waxi noppi yi ma wax ni yu si bari is either NPP or the state. Yi ma wax ni is either NPP or the state. And these are young people who are trying. Sirifo Fai is in Basse, a young person that's also very passionate about media. Amur Sikaria, Gambian Talents empowered him, trained him. Muneka for the report on a fateful day. Ñu jël ko arrest, yóbbu tëj. He went through so much. I am saddened to inform Gambians, ni la career Sirifo jeexee because his family put him under pressure. Demba suma yaay nelawut. Tey si suba nelawut. Mu ngi jaaxle. Mu ngi call. They're trying to get me to stop. Quit media. Quit this. I apologize to my family for the pains that they go through. Ma choose for definitely. Sakuna suma ñaani yaay. Wax naa ko ne mu ñaanal ma and allow us to continue to do what we do because we cannot allow these things to happen. Rey nañ dama nañ laa fi Sirifo Fay dama laa fi ñeneen suma xel ci yow this young man la ñëw. I have no doubt suma wax ak moom àggagut fa but I have no doubt that his family would be pressurizing him. That's what we saw and heard. It's what happened during former President Yaya Jammeh's era. You gis ko ci TRRC and heard what was being said. Now, all these examples that I just gave were Gambian talents, staff and interns, reporters and camera crew that were assaulted and abused, either by the state or people that are trying to gain power, pull talk, lead swing decade. Enough is enough and Dangan power has stopped. If their leadership are not aware of these things, if they are not the ones directly perpetrating it, they are aware of it and they need to reorientate their followers. Pour ñu xam that journalists and the media are only doing their work and we are the fourth estate for the country. Suñ liggéey dafa over am solo ci dëkk bi fii na doo ko kuma baata ñi banko kanne and we should be respected and treated with dignity and respect. I went everywhere. I traveled all over. The bokkuma ci moo gën du man kenn
lima gis ci dëkk bi fii is very alarming, and we are calling the president Adama Barrow and his team at NPP for you try to reorientate their supporters, their followers, the officers that did this. For the record, I want to say they are not members of the Gambia police force or any security apparatus of this country. They are not. Solon police uniform, they had their own uniforms. It was in police. In fact, I want to be on record to say that it was the members of the Gambia police force who saved me, who saved this young man together with my cameras, because I saw them following him. Matopalen. The police were standing there. This young man became safe when he saw 3 police officers standing at the junction of Mosque Road and Independence Drive. Murombalen rek taxaw. From Bunti BCC all the way to Mosque Road. Before Bim Agesi 3 police officers sila taxaw. And Kena Sinyom, when they were arresting him, I'm saying this because these videos are online. Kena Sinyom, when they were arresting him, he was right there with him. It's sad and unfortunate, and something needs to be done. I have shown solidarity to my colleagues in the media. I remember when Pamudu Bojang of Home Digital FM and Membe Caring TV was arrested and his media house shut down after 3 years shut now. I remember when King FM, Nyom Jibi were arrested. We showed solidarity to them. Ker Fatu, I remember showing solidarity to my sister Fatu Ture and her team because their staff were abused and assaulted. I remember showing solidarity to my brother Lamin of iAfrica TV because his staff was assaulted. I remember showing solidarity to my sister Fatu Kamara of the Fatu Network. Very recently, in the past 2 or 3 years, doing my allow my friend. I'm very good at showing solidarity to them and condemning whatever happens to them. But it happened to my colleagues. I've mentioned at least 7 to 8 different instances that my own staff were assaulted and abused and maltreated by either the state or political parties. And it's not okay. We condemn it in its entirety. I demand an apology from the NPP party. I demand an apology from the individuals, the perpetrators, alleged perpetrators of this. And the matter is in court. I want to do my best to not get into the merits of the case because we respect due process. But I want to thank the Gambia Police Force for their intervention because I might not have been sitting here. They came, they had tasers. They came at me very aggressively. They went at him very aggressively. And most likely. They are very violent, and this needs to be stopped. I call all Gambians now. Liram tinyak bilagin. Liro sujata nan tongola. All of Nyai Mune, both and wood. Why hamna lubopa antam? It's the responsibility of Gambians to collectively fight this together and say no to it. We are ordinary citizens. This is not why Gambia and Gambians voted for President Adama Barrow, and I want to remind him of that. He needs to make a concerted effort to actually redress and address the situation. I'm here. I want to reiterate again that my wife is my life is in danger. My life is in danger. As they have threatened. Even people that were trying to remind them or inform them that journalists are, or I am the founder of Gambian Talents, they cared less. This Sagan Day, for the respect of the people watching, I would not repeat some of the things that they said, but they insulted and threatened me. And one of them even followed me as I was going to my car, which was parked on Marina Parade. Because Maggie is my camera and turned around, he quickly rushed and just kept your face. But and I'm telling the president to address them. I'm telling the NPP to address them and reorientate them. The green boys are coming again. I see these people as the green boys of the NPP. And I'm responsible to address them. I am open to any question, but before then,
I will just allow my brother here. I want to recognize Mr. Salifu Cham again, once again, the program director of Jamano TV. Jël nañ kàddu gi yëpp teg ko suma loxo. They are with us in this. We share the pain together. It was us yesterday. As Ima mentioned, we are barely 2 years old as an institution with that is growing. Jël nañ kàddu gi teg ko sa loxo. We've been constantly in touch with Harry Dimbakay, and we will try to, inshallah, fight this together. The entire journalist fraternity, everybody, Gambians around the world are paying sending their tribute and showing us solidarity. I appreciate that. We appreciate that. On behalf of the media, we appreciate all of your support, and we say no to brutality. We say no to all these assaults that are happening to journalists. Thank you. I will now allow Malik to share his story. Yeah, thank you very much. Good afternoon to everyone. Thank you very much once again to Mr. Amadou, Ousman, Ousman Joof, and the Gambia Talent TV, as well to Jamano Media Products and AAA Digital in England right now. Dama gërëm ñëpp di leen sant because am na su nekkutoon Ousman Demba things will be worst right now because we are just there to do why we were on the ground cover li nga xam ne moo nekkoon programme bu happen on Demba Banjul mu nekkoon the swearing of Rahim Malik Lowe and the councillors ñëpp gis ne incident bi nu mu fa demee because the issue was ne dem neen cover na lu ñu war a cover already def neen programme lu ñu war a def already so on our way going ñu ngi génn di dem ñibbi ñu gis a councillor called Tunko Jammeh mu ngi am a push and pull on the gate foofu noonu muy bunti loolu di Banjul City Council so ñun suñu liggéey dañoo def as a journalist and cameramans dañ am pull dem ñu cover loolu noonu so suñ ko cover mooy lu ñoo war a mun a show up to the world not only to the Gambians but to the world because ni fu nekk la nit ñi de seetaane li di media bi so dem neen pour def li nga xam ne moo nekkan di suñ coverage while ñu ngi def coverage bi mu am a group of youths because I can say a group of youths ñu ngi ñëw represent the NPP councillors la gars yi ñëw represent as a bodyguards so bu gars yi ñëwee comme ni ko Ousman waxee they were not wearing any shirt bi nga xam ne dafa wane ne these people are from this place but all we can identify is that ñu ngi soloon a vest coat which was ash color. I can even say it was the color of the flag for the president, the political president party. In fact, so bu gaa yi ñëwee on that smart cameraman bi Seni Samba maa ngi taxaw si boram ak with other medias but dafa unfortunately ñu ñoo nekkoon in front Ousman was next to me so ñu dóor caméra bi buñ dóoree caméra bi from Seni Samba Seni bañ Seni na ko bul dóor suma caméra mu saaga ndey so bu mu saagee ndey maa ngi taxaw far right to Seni ma ne ko suñu liggéey la ñoo def dañoo liggéey so I think loolu moo ko naxari then mu hit ma mu ngi teewoon testa this electrical socket so bu mu ko hitee ma njëkk a poñee ma back up ma dóoree loxom bi mu hit ma testa bi moo ma dal suma bakken bi then mu xar suma bakken bi so maa ngi teewoon suñu tripod bi just to defend myself because xam naa ne du ma ko dóor because the job I'm doing doesn't allow me to hit anyone or to assault anyone so no last stand back with the tripod because mënoon naa ko dóor tripod because this time suñu diggante boo xam ne mën naa ko xàcce ma dóor ko so dama ekkati tripod bi ma wàcce waat ko just to create distance suñu diggante keneen ki jógee fële ne la mu hit ma si gémmiñ bu ma hitee si gémmiñ then ma gis ne these people are ready to fight me te ñu ngi si crowd su ma taxee foofu at the end of the day mënuñu identify who is who wala kan moo ma hit then ma try pull daw back so bu ma doon daw ñoom ñu ngi ma toppa waaye ñoom seen senses ak seen mind joxul leen ne caméra si ñu ngi around everywhere fii suñ toppee kii dinañ génn so but man I know ne loolu mu ngi fa happen already so ma demee ba si même am distance man ma taxaw ok man maa taxaw just after police gis naa ne distance mu ngi am soo seetaanee vidéo bi di nga gis ne bu ma taxawee daa see distance boo xam ne ñu ngi daw di ñëw di ma fekk si so if at all it was a race maa ñoom mun naa dem ba si aaj bi duñ ma jot bon man maa taxaw foofu mu nekk a distance jot after police then Ousman mu ngi daw si di ñëw
mu ngi auto a word di wax police ne da ngeen am pour dimbale ko interfere on this if not gars mun nañ koo gaañ wala ñu rey ko so si la beneen police bi jël step mu ñëw waaye police bi the moment mu ngi egsi si man mu tombé gars excellent so ñu ne dañ koo yóbbu they don't even say a word of arrest because they are not working in any institution in this Gambia. They are just normal like us as we see it. Because so solid any identification but they didn't want to know you are from this place. Nobody will want to okay fine your finger feeling. But so gisee nit with a camera war nga xam kii lan la moo def nekkut loo xam ne dafa jël a normal simple phone di caméra yaa nga gis with a camera boo xam ne ñun Gambia fii naka ne si state boo xam ne kenn du dox ak caméra façon caméra yi si biir dëkk bi koo xam ne nekkul di liggéey si media house soo ko gisee war nga ko mën a jox dal respect raada koo xam ne mu ngi téye mic ak tripod so suñ demee si that position ñëw neen ba foofu noonu wax ne ñoo gaay follow ñu so bu ñu gisee maa ñëw Ousman daw si na mu ngi vidéo mu ngi wax gaay ne kii journaliste yi nañ koo dóor am na yeneen other ladies yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi wax gaay ne kii journaliste yi nañ koo dóor ana xamewu leen kii si biir nit ñi ok then ma ne Ousman ne keep on taking the video this has to go viral so moo ko waxee this has to go viral then ñu bàyyi ma ñu hit ko moom pour nangu funam bi si loxoom so push and pull moo ñoom mu am ku ko hit so bu ñu ko hitee still sega na waaye ba tey mu ngi concentré soo xoolee vidéo bi da ngay gis side boo xam ne vidéo bi mu ngi slice mu ngi shake because bu ñu ko hitee téléphone bi push and pull bi ak ñoom so buñ delloo after Salama Seni wax ne ok nañ dem fële ne le media bam fa après gars ñi we need to talk to the media then you make sure everybody knows what is happening okay but immediately bu nga xamee ne this is going viral ñoom ñi nga xam ne ñu ngi sol dress code bi dañ move so mënuñ la wax fu gars yi dem so then disappear all around the whole day ñu ngi Banjul ñu ngi try to make a search about these people but mënuñoo gis gars yi we don't even know where they're located to be locate all these people xamuñ kenn ki nga xam ne location boo xam ne foofu la dëkk right now but comme ni ko Ousman waxee rek thanks to the Gambia police first because dem nañ joxe seen report and they were in support of this ne lii nekkul right loo xam ne lu war a happen la so as for now ñu ngi try to see how to further this case because lii dafa nekk loo xam ne we deserve respect from these people none of these politicians are paying us to do this we can sit our TVs concentrate on artists in Gambia concentrate on youth empowering bu ñu nekk di def but we are doing this also to politics so gisee ñu ko def tamit si politics it doesn't mean ne comme like dañ ko def pull out is it violence or anything no dañ bëgg everything mu visible si Gambians politique yi Gambia dafa war a visible ñun dañ sona si dëkk bi kii dafa ñëw mu wax lii Fatou ñoo wax lii Demba ñoo wax lii so everything has to be proved Demba lu xew Banjul su nekkoon media si nekkuñ fa wax boobu dina dem ba 10 years time du musa jeex because different stories moo fa nekka different stories moo fa happen Demba that different stories bu fa nekka moo isi all this violence at the end of the day moo isi all this violence so ñun suñu liggéey bu ñu nekk def dafa nekk liggéey boo xam ne we are doing this for the Gambia 1 2 for the world because comme ni ma ko defee doomi Gambians ñu ngi every part in this world and they are part of us they are Gambians so it's very important pour ñu put respect to this and to me also lu ma mujjee wax mooy yëpp yàlla moo mun yàlla mooy ko am doole maa ngi ñaan Gambians si pour ñu ñaanal ñun media bi ñu support ñu into this because dinañ dem ba si last dot bi because media all media houses dañ war a free ñu mën a def suñu liggéey da nga war a dem place wala dugga sax ñu block la ñu ne do dugga nga wone sa media card sax ñu laala ci na da nga amaan press card from the organizers journalists are free as far as am na kaatam anywhere foo xam ne mun na faa dem jëli fa information war na faa mun a dem ak kaatam but da nga gis ne Gambie fii dañ dee ràññee they always pick people from people they will pick you from among the people that they know you they know your background they know where you are from then you doog la involve si ñoom lu ñoo def if they don't know you ñu put la aside so li nga xam ne dafa war a jeex si dëkk bi fii dañu war a taxaw ñu xeex ko tey soo xoolee media bi 97% yëpp we are all youths soo demee si yeneen dëkk yi seen 75% 80% si yëpp they are over age of youths but lan moo tax ñun Gambians ñu taxaw as a youth ñuy def lii man tey politique party boo dem dañ lay taxaw ñu ne Malick is with us because I know what I'm doing I know my job I'm not here to criticize anyone lu ma war a def lay def if I sit with UDP
in my platform, then therefore I said I'm hit because I'm like everything. When it comes to this local government election, I'm part of the youngest journalist who got this interview with me. Most of this on board is very difficult. I ask them questions when I'm saying Boba, then therefore so at the end of the day, so the outcome, they happen now. I was in Banjul the whole day, like my Navy, my family, you get called in and out. So my because she was very stressed. I'm not at that moment, she would try to stop me from this work. So I need to avoid him. Small people I don't know because I know that he's a man, he know everything. So at the end of the day, small phone be almost 100 message. Munuma reply anybody because everybody's concerned. Land more happen. Do say media be. Even TikTok, people are texting me from TikTok, and I'm not getting used to TikTok. People are texting me from TikTok. They're like, what is happening? What is happening? So at the end of the day, that's serious. Ñun as a Gambians, ñun ñoo wara xeex bi ñun Gambians ñoo wara taxaw ñu focus on lii ne ñun ñoo ko moom ñun fii lañ mun a tekkee parce que liggéey bi la ñoo def tey su nekkee ne liggéey bi ku nekk mu ngi ko def as a voluntary, you are not wish to do this voluntary in the rest of your life. yaa ngi ñaan pour ëllëg si compagnie booy liggéey wala media house booy liggéey pour ñu door de la fay di moment ñu recognize sa liggéey so kon liggéey bi ñu ne ko war a jàpp ñaari loxo te pour ñu jàpp ko ñaari loxo mooy dañ war a xeex every freedom boo xam ne war nañ ko mun a am in Gambia because suñu amul freedom si Gambia yi fii any other place fu ñu dem duñ am freedom nit sa kër suñu la respect gu te bul expect ne mbedd bi dañ laa respect so Gambia daal anyway things are totally changed time yi Jammeh dañ doon wax ne journalist bi am freedom pour wax dégg naa di président Adama Barrow on his speech du time election bi wax na mu ne Gambia is different with other countries fi nga xam ne dañoo téye journalist yi di leen tëj dégg la loolu dégg la Gambia duñ téye journalist di tëj gisaguñ fi Gambia fii parce que after moom bu mu toogee ba léegi gisuñ fu ñu toogee mu joxe order ne ñëpp arrest journalist but these people that did this to me they are behind his party ndax ñooñu dégguñ moom mu doon wax loolu so na am mu teg ñooñu noonu and I don't command him and I don't say that he should be do it by force but it's his responsibility pour mu teg ñooñu on the media comme ñu toogee si media bi di wax lu nu naxari ak nu ñu ko defee this disgrace on the media na ko tegee parti bi on the media mu won leen what is the right to do in this country. That's my last word. Thank you very much. Jeff, thank you very much. You see the young man trying, and I want to appeal to his family to continue to support him. So definitely, Langladef, he sounds like he's passionate about this. So definitely, Langladef, stay home. Talks in better to get to the non-attack. Is that what he's gonna do? So I want to encourage the government of the Gambia. Maybe Gambians are not aware, but in fact, the government of the Gambia had put a moratorium on the issuance of radio station license in this country since right before or after 3 years, Jordan Bete. They are not issuing license. Some of us are very passionate about this job, and we want to continue to contribute and invest in creating awareness. To some degree is because the people are not aware. We don't know our rights, we don't know our responsibilities, and this is why media is very important in any country. So I am encouraging the government to lift the moratorium that they have put out for years now. 40 them between Pura and the Ministry of Information, Nyunko Pushante. And I'm saying it because I've been in that process for the past 3 years. Mangi Buga license. I'm not making it up. Yen journalists, do your research. There is a moratorium on the issuance of license for radio. Now for TV, they set the bar so high and ask for so many unnecessary things. I would tell Neprab that's why she didn't have a license yet. Fatou Toure, I would think the same thing, and a lot of other people. I'm there. I've had several meetings between the Ministry of Technology and Pura, back and forth, and for the past 3 years, I've been looking for a license, TV station license and radio license. They make it hard for people like us.
who want to invest in this country and want to also empower the young people of this country. So I am urging the government and appealing to them to actually lift that moratorium as well. It equals to denying or suppressing press freedom and dissenting views. So ñu ngi ñaax government bi si beneen yoon pour ñu lift that moratorium. Bu fekkee ne amuñ dara luñ ragal mandinkol ko ni man kuke kuute la mandinkol ko ni man kuke kuute la so defu dara amuloo dara looy ragal. Let the government issue license to serious institutions and individuals that want to actually establish media platforms. I want to take this opportunity to say that. Now I'll allow Yusuf Adjata as somebody in the media, a byproduct of Gambian talents. Lima Wafi mentioned people are probably not seeing the people, but Yusufa will represent a success story of Gambian talents. Assalamu alaikum. Namo be konton Anton na Anton is about 360. Okay. Nabiri beng dalilo mente, to be honest, hanisi mo nyada jube. Ousman more especially albalo nalako among kontan. Paske nyimmanke holiday, nyimmanke leave for me yalong ko. I will imagine janaka na tambe bangko. But I've been in Cape Verde, seriously. I was following him Buffalo and interview Minkiji. Another Senegal from which most of the media houses of an Mbatra Kande. Yeah, sorry. Mbatra Kande. So Nimu Banko Lite Banko me yalonko, Ousman Ulute Jane, Manikol Sapunya, but Kunjulo Besar in Jan. So Nimbang Kutam Prautala, Nimbang Kutang is so Congo, Ousman Mujambaro, Titol and Dana no La Bakatakan. So the mental to the moneto. Interact to be honest, couldn't bring a story in Namera. Ngala assault anywhere or abuse is wrong. But my niat akanya mulpanjino. Be another come like dinding no me alonko among me kibad book, but it's still a journalist. An international journalist man come to Conson Binyam. And the saddest part, Walla Muninti, Nina at a new security like I don't want to use the word security because I'm not even sure they belong to any professional group. A monkey police salty, a monkey PIOLT, a monkey from Navy or immigration. More like factionally created within a party, just a security informal dealer, just to be in protective of the party supporters or leaders, which is actually fine. More problem at all. But now orientation from coming broader Maliki is very important. It more blano like I could tiny la doko, fake like among any actual dialogue, among guidance dialogue, especially in the moment like I become family, sentiment. Like how aggressive. I was not there yesterday. I was tracking. I was watching every single thing live. But even if you see the way they were behaving, imagine like it's so aggressive, it's so belligerent. So I'm be important about it. Ousman in recorded mail did about 2017 or 2018 Canada, and the amount of use media personal development, more especially the mental employee. So it's not just about the mental talents. Is about the media. And I think also this tells a lot about us, Gambia as a country, media as a profession. The saddest part all in Buffalo, journalists limit. They should be professional. They should be ethical. You don't understand like what kind of profession or ethical is India Makanja. Because a monkey to love do could have a Ousman could be done a general nano to the monkey nano to know. I mean, can only climb and all into member can only think at some point like a member and a manical conimum could come. So other mananga men yalano like it is too wrong. So promote I think do not be a Japan for. But the message went like I jump at a suit at all in to go. Remember it is high time. Although it is unfortunate, Amania policy I for like 20 to 10 years ago. In the 21st century, 2023. So I'm be important about President Barrow. To be honest, I do Kubala because I am more Oriental. Although to be honest, I'm not surprised. I am not surprised at all because at the final lot of campaign rally,
akabe boysol create la mel yalon ko ibita mundi no wo katapanta mo but who knows askeno wo the same faction wala boysol wala betin wala be boltine kam so way important about it so in short memem for wala nyinto ko nyimu dindana tip malik so nyimme kata ko na sa discouraging the lord because aba masa fa no la fama fa na media quit because amam beti abela la tinyano na and for instance 2017 ning na brodan belon ni member tay torodo alasan ala the same story ala the same journey of desperation frustration wala nti mental in 2017 because njita ko lela mantar fenna nakara nyin tam futan lay do dina so malla katar sirin so kono maybe katar kudo ke kam yalan kam I want to make best use of myself because I am from responsible community I am from responsible family so not a mentalence bring up for fact somewhere to be honest in the last for the internship are closed so we're not taking anymore but I had to plead with her please Nenda, I promise you I'm gonna become one of best version of myself but I paused man Joof calling the paused man to be honest the most horizontal and malaka ngaluwati nyanga mudo kundije but ila dia muro kan banku dia kan because ngaje ko this is something you're so passionate about so ndana ta je wala nyama fast forward to 2021 wata mo lombata je but alhamdulillah Bintala Media House Kalente Menka the 360 Plus, be a Fanyam is a household name. Birin Musukunda, Masukunda, multi member of the Bokamentary Still or Labokaji. And who Alata for an answer into the mentalist. You're selling a number of institutional Menkamol empowered, Menkamol Cement Yawa. Sell a neat and start how far to kill that. Can discourage. In success in the world and internal continue on it's impossible at a kinola. So encouragement nyanta kala jela this is a project na yang man sekunda la project lo to be honest it la nyanta kala because amake pa Ousman na hajuri pour kamen kamolta kam kulumi da no it's not even his job asano la family sort of America ko gambe fana family sort of atala ko total nanga holidays like asan gambe ko mi gaji some stadu ka kenya but no about a professional to but with all the poverty we pay like banku ko lo bit so ngamela the list I mean deserve lima fo baraka lima fo no jarama mala ati be ko skuna tamita mena ayo deserve so fenno wote me yalon ko like ndinga ko ndemle so nte simem fo no wolon doron ñim project ko ñing man sa ko ñanta afasala la ya empower but ni akari ma fasa fana no it's fine because optional no wote mo fo sino no ñim project ko fasa but the is fana ngamen deserve ngamela wala ñing constant abused so fante ñina la ko moti fa Ousman mbafale dambe mbe hakidane la because me yalan ko to sa menna and we all stand in solidarity with you so what I want that's my message to you. Thank you very much Yusufa. The only thing I will say before I open the floor for question is it looks like in this country people take pride in inflicting pain on others. Ci lima jota xam 20 years land is not 20 days. But when I went to Banjul to have a meeting with the NCAC and others, I was coming back and I picked up a young man that is attending St. Augustine's. Mameko lived and we were talking and I told him I'm an ex-student of St. Augustine's. Binyo Wachtan, he was very eager, must start the college to teach us. And none of my teachers are still at St. Augustine's except the current vice principal, the principal who is Father Tupan. We 21 years ago, I graduated at St. Augustine's. It seems like yesterday to me. But it looks like in this country, people take pride in inflicting pain on others. Fi lofi buga si deka bi fi nit bala mo kontaan mu toroxal la nit ku fi am power nguur su ndaw doole bu tuuti we abuse it in the Gambia compared to everywhere else I've been around the world. Fi ku am doole bu ndaw mooy tax nga dem office nit mu war laa mun a signal benn paper mu jël ko 1 month ñëwal tey ñëwal ëllëg ñëwal gannaaw ëllëg mooy tax nga dem place nit ñu war laa faj ñu teg la fa su dee si lopitaan yi la ñu teg la fa for the longest mooy tax nga police yi war a def seen liggéey duñ ko nangoo def every sector you go to in this country te dama ko dee wax ne suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen yonent yëpp nekk ay ministre yonent bi président nekk suñu président dëkk bi du dem fenn fee nit yi change seen attitude we Gambians ñooy change suñu attitude yàlla dafa create leaders seen leaders yi seen biir la leen di liñ dee def si suñ biir kër yi
ni ñoo doxalee noonu lañ dee yóbbu loolu lañ dee yóbbu si office yi. This country people take pride in inflicting pain di merloo nit di toroxal nit di jaay ndaanaan lu importance and you are a servant surtout civil servant yi nga xam ne dañ leen a fay xaalis nit foofu dem si banque dañ laa jaani place yi nga def yu si bari people are angry and mad te defuloo leen dara they act like they're doing you a favor fekk they should be providing service suñ maas gi nag suñ fi ñëwee holiday and I know a lot of people in the diaspora can relate to it ñi ñoom dañ gétte ne ñii dañ am buggee wala dañ foog ne ñoom lii lañ wala léeg lañ liñ xam fi nekk la dañ xam yelleefu doomi aadama lu ci bari di la jox sa gëdda security whether police la soldat la NIA la or any security apparatus wala boog ñi doon guard ñooñu sax seen responsibility is nothing but to protect the lives and property of the people lives and properties of people looloy seen liggéey primarily but they take pride in inflicting pain toroxal la sonal la gaañ la nañ leen wecci jikko yi thank you once again Mr. Salifu Malik Yusufa and all the media houses that are here all these young people I'm talking about here musuma leen a gis ñëpp kenn si ñoom musuma ko gis face to face this is the first time all of these young people covering this today that are in other media houses musuma gis kenn si ñoom xawma si kenn si ñoom bokkuma kenn dara nothing and for the record I'm not on salary on Gambian Talents butu penny du ma koy make Gambian Talents I did not create it to make money but to empower this country the young people of this country and contribute seede yàlla Ramatulaay Faya nga nele di ñëw xàmmee naa leen ñoom ñëpp a byproduct of Gambian Talents wherever she works now. But thank you very much. I open the floor to questions. Go ahead. You can give him the mic. Maybe you go. Yeah, okay. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. My name is Edward Francis Dalia, a journalist at Gainako. So I have a question for you. Since the incident, have you received any apology contact from the NPP people, like their party leaders or someone who is an NPP guy working for NPP or in the political party? Good question. And yes, as the incident happened, I did not receive a call voluntarily, but I called Sidinjai. I mentioned it earlier that prior to me going to BCC, my last appointment after meeting with Minister Ahmadba was at Sidinjai's office, where I met with Keksane. I called him because soon meeting be that one what a continent mark mom. And he started talking about the meeting. I told him, I'm not calling you to talk about the meeting. I called you to inform you. He has apologized to me. I told him the steps I was taking, including this press conference I'm calling. And he started asking me to not go ahead with the press conference. Press conference. Yes, I did speak to Sidinjai about it. He did apologize to me though. Why Kensington officially called me to actually from somewhere. Maybe even why Bima XFE when I got to this place is when I actually took my phone and called him to inform him about it. Thank you. What's that? Your name is? Usainu Dabo. From the Digest News. My question is, did you engage GPU as it is the body responsible for the affairs of I wasn't here. Yes, GPU. I missed it. It's okay. GPU were supposed to be here, but of course they are not able to make it because the president is all the way behind Birkama. 10 minutes before I started this session, I was on the phone with them, and in fact, we are going to
the police with GPU from here. They are very much aware and informed and part of this process. Okay. Mhm. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So tisbar jot na buguma lefin, but I know that people will be talk biyaga na, but let's you can ask any question you want. Yeah, totally. Assalamu alaikum. Maa leen di ziare ñëpp. Maa ngi tudd Alassane Ba. Di liggéey Tra TV mooy Toro Alassane TV. Monsieur Joof dafa am lu ma bëgg a laajte tuuti mooy depuis président Barrow bu mu toogee ak tey gis nañu ne comme yoo fi neem ak yoo xamante ni man fekkee naa ko ñu ngi toroxal journaliste yi te ba tey président Barrow musta génna wax ne journaliste yi respect leen because comme journaliste su defee demonstration dara du dox because ñun ñooy wone lu nekk te yow nga nekk koo xamante ni yaa ngi play a good role Gambia fii nii ak outside Gambia so tey ñu waroon la jox cër boo xamante ni as a leader su mënoon na nekk sax waroon nañ la jël jox la ñu lay gaat ngir dara bu mu la jot because liggéey boo nekk di def léegi nga ñëw si cover lifin bi naka la sax mayoress suwan bi nga cover ko lii nga amee ko foofu noonu léegi yaakaar nga ne comme président Barrow dafa war a génn def live video apologize journalist yi surtout yow ak Lamin. He is the president of the country. Whether did not have live video or not, he still deserves the respect. For my live video, but yes, we demand apology from him and his party, and you reorientate their people, seen militancy. Ñun parparloo wuñ bokkuñ fenn li xew ci Banjul ci beginning bi with UDP yëpp lañ wan when BCC was yellow. When it turned gray, we went gray with them and covered the entire process, whatever was happening there. So yes, we demand that. For those of you who don't know, that's Alassane Ba I was talking about from Toro Alassane TV, the story that I was explaining about, one of the success stories. Yes. balaa ma lay laaj question dama lay mastawu ba pare mastawu suñu naataango bu mari benn bi du laaj waaye dama bëggoon rek ndax am na loo wax te ñu bari ci press conference bi ñëw nii ñi seetaan ni mu ëpp dañoo bëgg a xam comme nga da nga doon tënk rek li nga xam ne moo jot a xew Banjul beneen laaj bi tamit mooy jokk nga kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar yi ci réew mi muy GPU lan lañ ci jot a def ak fan ngeen toll loolu mooy laaj bi beneen laaj bi tamit dama koy jox Malick ndax ñu bari dañu naan est-ce que Malick juumul ci fi mu nekkee woon noonu amul woon leen luy mandarga ni ndax gisuñu ko ci moom ndax moom takk ko ak yooyu mooy lu mel ni presque ak yu demee noonu ñu ne ak tamit ni nga nekkee woon ci jamono yi jaxasoo boobu mbooloo mi ak xeexoo bi nu mu baree woon foofu yow it ni nga gënoon a duggee noonu est-ce que gënuloon a dugal sa bopp ni ki ni ko gars yi di waxee ñu ne amul benn xibaar bu jar bakkan ndax it amuloo mënoon a jéem a xool neneen noo defee ba génn ci lu dul ni ngi leen ñuuxoo woon noonu waaye di la mastawaat bu baax di mastawu monsieur Diouf moo jum tamit maa ngi tudd Mouhamed Mbaye Garmi nekk taskatu xibaar ci Africa TV. Jërëjëf Garmi. He is also one of the success stories of Gambian talents. Senegal la jógee Gambian talents moo tax mu ñëw fii def internship pare ba dem fi mu nekk and it's one of the success stories. But Ling Malaj, GPU, we are constantly in touch. When it happened, I contacted the president. Over the years, GPU ñu ràññee lañ because incident yi ma fi list ni yëpp we work with GPU. Yàlla def na nag dara génnut ci ba tey kese Mambo Jabato. Why incidents yi ma fi list ni yëpp we would contact GPU and let them know and work with them. Now, in this case, we want to take it to the next level. GPU will condemn, they will write statements, condemn, and of course, had meetings here and there, but after that, this particular situation, I contact MS, the president, he led me to Mr. Jao, who is the safety officer, who I spoke to. bëggoon comme nga wax ko ci wolof quoi. Ci wolof. Waaw
waaw bim xewee ma contact ki nga xam ne mooy MS di ki jiite GPU bi ma ko contacté wax ko lu xew mu ne ma moom mu ngi si meeting mu jox ma number Missa Diaw ki nga xam ne moo yore safety maanaam kaaraange journaliste yi ci GPU mu ne ma dañ war a meet at 6 o'clock ci ngoon dinañ mu ngi busy waaye 6 ci ngoon juróom benn waxtu ci ngoon dina bëgg ñu am meeting ci office bi fii ndax fan ngaa nekk ma ne ko dinaa nekk suma office mu jéewut ko mun a miig nag because kii lañ gaañ man maa leen njëkk a jokku kii jokku leen ñu jël affaire am enu ko ànd ak moom ci place yi ñu war a dem tey la bakkenam bi tane nii waaye su ngeen seetee vidéo si di ngeen doon gis naka la bakkenam bi doon nàccee démba ñu jublu ci moom affaire am ma jéggal leen meeting boobu ba mujjuta am but wax naa ak ñoom boobu ba tey multiple times wax naa leen ne ñu ne ñu binda statements dem ci police yi yëpp ci seen recommendation la dem nañ te suñ fi jógee tey ñoo may àndaat delluwaat ci police yi parce que si suba dama toog Banjul police call ma ñu bugg ma dem fa si suba si sax ma ne leen du ma mën a ñëw si suba si ba dinañ ñëwaat incha allah suñ paree so ñoom ñu ngi ci process bi everything luñ war a def dinañ ko wax again yëf yaa ngi in si loxo police yi investigation door na bugguñoo dugg ci mérite si case bi maanaam li nga xam ne mooy ci digga bi wala dugg ci li nga xam ne moo jotoon a xew foofu bëgguñ cee wax en tant que loo xam ne mu ngi ci loxo luwaa fi mu nekk nii jërëjëf beneen question bi pour yow la. Mohamed di la jaajëfal bu baax a baax parce que li nga laajte am na solo trop mais dafa am tamit li nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel trop ci suñ carte si pour di ko def suñ baat yi dëgg la daf dee baax pour ñu gaaw la identifier si biir nit ñi waaye dafa risque tamit parce que pour nga ñàkk ko daf dee gaaw parce que si biir nit yi nga nekk pour nit xëcc ko mu dog daf dee gaaw but foog naa fii fu ñu dem dañ la dee wax ne nga génne sa carte nga wone ko du nga dee laaj li nga defaloo ko sa baat bi dañ la dee nga génne ko nga wone ko so nga génne ko nga wone ko nga dugalaat ko in a safety position anytime soo ko soxlee di nga ko jot ba pare soo xoolee vidéo bi spécially vidéo Pa Ousman was mu ngi woon suma gannaaw di nga gis ne man maa suma cameraman bi ñu ngi ñëw behind the people lañ ne ko ni si gannaaw nit ñi leen doon ñëwee ok bu ñëwee si gannaaw nit ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dóore ñoom seen boppa ñu ngi def distance ak fu problème bi nekk ñoom ñu ngi taxaw si kanam ki nga xam ne mooy Tunkoo Jammeh ki nga xam ne moom moo nekkoon di am push and pull bi foofu noonu mu ngi si maraaj bi am na distance ñun ñoo gaay te foog naa bu mu xasee ba dóor caméraman nga dóoruloo téléphone de caméraman nga dóor léegi na soo déggee ma ne dóoruloo téléphone Pa Ousman dëkk bi ñëpp xamee nañ ko àdduna bi salaamu na ñëpp xamee nañ ko léegi na loo ko mun di def tey pour sonal ko sa boppa nga nekk di sonal wala maatee nga nekk di def because ñooñu ñëpp ñu fa nekk ñëpp kenn du wax ne moom xamul Pa Ousman soo xamul ne sax he is the co-founder of Gambian Talents TV waaye di nga xam ne kii mooy Pa Ousman ok soo ñëwee si man man mi nga xam ne maay ndeyi mbela bi gis nga caméra dóor nga caméra maa ngi téye tripod ma ne la suñ liggéey la ñoo def dan foog naa ñu ñëpp Gambie lañ nekk war ngaa mun a xam lu ma laa wax ok ñu fa nekkoon yëpp su nekkee ne am na ñu amee carte ñëpp caméra lañ amee woon majorité bi yëpp caméra lañ amee mooy li nga xam ne mooy woon seen lan laa mun a wax sax seen ID card soo xoolee vidéo bi di nga gis ñu bëri soluñ woon seen presse card si kon dafa fekk ne xëj na man maa si nekk ki nga xam ne man lañ fiil ne ok man leen ñeme ok man lañ ko mun a def pour mu dem si ngelaw so moo tax ñu ñëw si man loolu laa ko mën a jàppee. And Malik, in fact, I have heard unconfirmed reports ne am na ñeneen ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu yeneen journalists ak media people ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu wala boog bugg a daanu seen kaw in fact kenn si ñoom sax is Fatou Samba biñ mu ngi sori woon but bi gaay gisee bi mu gisee crowd bi man fi ma nekk ak li fa doon xew yëgu ko sax muy ñëw foofu fekk am PIU officer si rescue na ñu ñun gaay gis ko muy jël di ñëw moom xamul lu xew dañ dem si moom tamit jotuñ koo laal nag but am na ñeneen ñoo xam ne jot nañ fa am jaxasoog ñoom wala laal leen. Any other question?
nit ñi nekk di wax on social media because to them they feel like li nga def it's an act of hypocrisy gaa ñi ngay wax ne su fekkoon ne UDP la wala any other party you see UDP let's say UDP militant attack GTTV journalists but right now we are seeing some of the posts that NPP there, the word NPP is not there. So they feel like it's an act of hypocrisy. And as you're doing the live, some people are saying, you're not going to NPP more because you are in for NPP. What is your reaction to that? Same opinion, la. Gambia is divided. The dissenting views must be encouraged. Lu waay wax respect naa ko xanaa suñ bàyyiwul xel waaye foog naa ne su dee bàyyi nañ xel de xaw ma lu beneen media house binda bot fu Gambian Talents bindee wala post and videos yooyu sax for the record since maa ko jël maa ko post the NPP is very visible NPP security officers daa wax everywhere it's there and fi ma wax yëpp and loolu taxit ma toog fii demand apology. I'm demanding apology from NPP and the president. Why? Because NPP same mutila won. I've had encounters with all of them. Not in a team show where muje attack at Antitukujalos funeral. That is yep. Whether I know otherwise. Man suma mas gi dañ ma jël sax political parties it's okay pour ñu boole ma fu ne yéen ñi nekk fi ma train leen gis ngeen ma won leen nataal yi nga xam ne ma tusngal make up ma jël suma kanam gi ceeñ ko def ma jigéen they do all kinds of things so I'm used to the politicians and what they say members of the different political parties and what they say that doesn't bother me I'm used to it and I respect their opinion but certainly I know it is NPP saying it again wax nañ ko waxaat ko ñu ngi ko waxaat te moo taxit ma am sañ-sañi call Sidi Ndiaye calluma Almami Funding Tal of UDP calluma spokesperson of any other political party pour express concern or wax leen li ma dal NPP la call pour wax leen ko. Okay, my other question is ñu bari ñi ngay wax ne because gis neen jàmmaarlo buy faral di am between journalists yi ak security officers yi ñu bari ñi ngay wax ne saay bu xewee the first thing that you will see online will be like baax na si yéen parce que yéen a ko vote in for so what is your reaction to that because hardly nga see public bi if you see 95% of them 5% be always incidents like this to happen duñ the side with journalists they always say that journalists they are unprofessional but para ñoo vote in for lii so what is your reaction to that yàlla def na man am this enfranchise ci gàttal aw ma carte vote parce que dañ damma suñuy laaf ñun Gambien su nekk bitim réew mënuñoo vote so yéen a ko vote bokkuma ci parce que votuma aw ma carte pour vote dañ damma suñuy laaf bëggoon ñu vote def nañ lu nekk nag and we want to vote Gambians in the diaspora want to vote daily we are eager to be able to have that opportunity pour ñu sànni carte suñu négocier yeneen dëkk yi ba ci Sénégal gii so election jotee they come to the United States indi ay ballots af Senegalese foofu they go vote ñun mënuñ koo def den damma suñuy laaf and we wish we can so sànniwuma carte bay sànnil Adama Barrow carte su ñoo wax ñeneen la ñoo wax but not man and I want to say the issue of the phones as my brother is alluding to maybe it's in this country it's not wrong for media or journalists to use a phone suma telephone bi nekkuma di ko wax for anything it's more expensive than a lot of cameras and mic bii ma sol falaa ko attach I do a lot of work with it and TV stations all over the world use phone it's not unprofessional and dama bëgg a correct loolu because su ko gaay déggee security or anybody mun nañoo gis ku téye phone ñu foog ne kii nekk di def liggéey image bi moo génnee ku ko gis it's probably better than a lot of images I can take 6K video with that phone so use phone crime te wrong I just want to set that record straight in case ñu gis a journalist wala ku téye phone ñu attaque la ne phone nga amee ana sa caméra foog ne ku téye caméra bu mel nii rek doo journalist no ci yow la des if your media house want to use phones
and several media houses. I was at the Wax Halad Award this past weekend. I issued one of the awards for our Gambia, and the media house that was covering, some of the images, if you live, they had multiple cameras. You can use both cameras and you sync the images. So people need to know that it's not unprofessional. Thank you very much. Sorry, it's a question more on like Ousman, because I'm a Gambian. Okay, Gambian journalist, duñ professional up to the level bu ñu bëgg because lu tax mooy joxuñu right bu ñu war a jox privilège bu ñu soxla mënuñ ko am lu happen ni démba bala ma happen dal nañu bari ok nga calculate ko tey beneen journalist si biti gis na ne happen nañu bari gisul dara loo xam ne génn na si li nga xam ne mooy outcome bi pour ñu wane ne lii fees na suñu bopp ñun journaliste yi ok dal na ma tey ndax ëllëg yow soo génnee ñu bëgg laa def the same thing man luñ ma nekk di def ndax yow di nga ba doo defend sa boppa ok defend sa boppa boobu noonu soo tayee di xeexal kooku pour nga defend sa boppa dañu ne you are not a professional journalist dañoo put the blame on you ne journalist bi dafa stupid xool ko mu ngay xeex waaye pour nga defend sa boppa duñ seet loolu noonu tey démba luñ ma def xeexuma ataguma maa ngi toog tey ñu ngi try pour seet naka la ñoo mun a sensitiser people bi ak naka la ñoo mun a def pour mun a try ñu solve this problème mu mun a jël si dëkk bi waaye suma fight baagoon tey dañoo taxaw ñu ne man dama stupid so kon ñun duñu mun a wax ne ñun we are civilized or we are not civilized dama gis naa ko comment Gambian Talent TV moom mu ngi jotee suma jabar ma ne suma jabar bu ko faale mu ne lii mu ne lu ma dal nii baax na si man because ñun we are in support of Adama Barrow yes dafa taxaw pour ñu sànni ko man sànni naa ko sànni lu ma ko kii sànni na ko sànni lu ko but sànni luñ ko pour ñu ñëw di dunda violence bi wala problème bi si biir dëkk bi dañ ko sànni pour jaama si dëkk bi te jaama bu leen ñàkk di ñaan thank you jërëjëf maa ngi laa nuyu Mr Joof man this is the first time ma gis la comme lu nga wax ne ñi fi nekk xamul loolu laa lay dëggalal Modou Mohamed Niang ay Africa TV maa ngay nuyu ñi fi nekk ñëpp man nag dama bëggoon a xam exactly di what is the problem lan moo tax lii mu yeew waaye yaa ngay wax ne affaire bi dem na si loxo yoon doo si mun a loolu daf ma lifin trop parce que lan moo tax lii mu xew I think am na lu tax loolu laa bëggoon a xam waaye nga ne mu ngi si loxo yoon doo si mun a leeral gannaaw bu ma leen mastoo yéen ñëpp ñaawlu lii tari nga fi ay kiis yi bare dara sottiwul léegi what is next lan leen war a def ñaareel bu ma ne yéen ay patron de presse ngeen ndax duñ dolli itam gën a ñaax suñ young journalist yi because sometime man dama dee dem si ay events sometime am nañu sécurité comme président nuñ dee waxee puusal sax am nañu dee réacté itam dafa day xaw a méngoog yoon parce que bu dafa dañ foog ne dañ ñoo moom right bi tout much bàyyi si xel ñun tam so yéen ji day jàngal journaliste itam yéen xamal leen loolu am na fooy toll yow da ngaa sëf sa boppa because man yóbbu nit news du ma si ñàkk suma bakkan su ma si buggee ni ma teg la fële dem doxi suma soxla jaru ko soo fa naa ne tam war nañ ñaax journaliste yi ñu xam tuuti li ñoo def because su nar am puson pool nga teg leen fa fa naa jarul loolu ñaareel bi mooy ne bëggoon naa xam lan moo tax lii xew groupe boobu naka la gaay tudda ak luñ sol dafa yéeme groupe dañ ko fi ragal su toogee di fi war a gisaat groupe bu uteeg state guard bu uteeg police bu uteeg PIU war a ñëw di dóor si kaw nit naka la groupe boobu tudd dañ ko war a yéebaate léegi waaw jërëjëf question si nga laajte yëpp ak suggestion si nga joxe lu am solo la groupe bi de xaw ma seen tur waaye ni ko Mr Cham waxee mooy ne groupe lañ boo xam ne ñu ngi sol yére yiñ sol kolapati président bi moom lañ sol ñoom ñit nag ñoo ko nduróole some of them taxi code ba pare tii ay tasers muy yooyu nga xam ne daf dee maas nit waaw tar soo seetaanee vidéo si di nga ko dégga di nga dégga taser bi li ma wax me ko bu ma ko de ñu seetaan vidéo si pour laajte li nga wax noonu looloy suma crime de li ma vidéo ndax maa ngi nii di la wax taser si dañ doon def noonu ñu génnee ko looloy suñ crime de including toppa kii ma vidéo ko man de loolu lañ ma mbéjee again foofu laa ci bugga but si leneen li nga wax ci journaliste yi xaw ma fen ak ku topput waaye at Gambian Talents
dama leen a jàngal loolu te seede bi mooy Mohamed Mbaye Garmi mi toog ci waxam dégg naa mu wax ko leneen lum xamut is one person that has always told me ku ma wax ne xaw ma loo ma musta wax de waaye loo ma wax su duggee benn yoon du génnaat bés bu ma ko jàngalee ne no story is worth your life waxut ko ci angale léegi waaye daf ko làppatoo ci olof bu la benn xibaar jaral sa bakken loolu la wax ci olof. If people don't know, I taught him that in English. And this was when Adji Sarr's case just started in Senegal. Li tàkka di xew Senegal tay yëpp boobu mu ngi Gambian Talents nekk Dakar ma ko sen muy dem di def coverage yooyu maa ko guide di ko tatagal journalist yu bari Senegal ak media yu bari di ko toppa. I taught him all those skills. So ñi fi nekk yëpp including li ñu baaj ñu ngi leen a jàngal loolu des na si ñoom ndax apply nañ ko apply yuñ ko te journalist yëpp maa ngi leen a ñaax ñu ko apply. It is true that no story is worth your life. So ñange be ñanga dawal, you should be able to do your coverage in the safest possible way and the safest possible distance. The journalist yëpp a war a xam loolu. Thank you. Last question, Alassane. Or okay. Man la Alassane ba tey maa fi ñëw Tra TV. Mr. Joof, damay laajte incident bi one time la happen ak fan la xew because bu ma nekk di seetaane vidéo bi Malick John fu mu doon reporté te time boobu gars yi ñu ngi waat dafa mel ni gis naa sa mobile bi mu ngi jël ba pare ak sa wax ci biir so moo tax laa bëgg a xam action bi fan la happen ak one time la. So pour jox nit ci perspective Banjul démba lu interesting moo fa xew benn waat moo fa doon war a xew which was supposed to be ñu waatal mayor Rohey Malick Lowe ak councillors yiñ elect yëpp ak ñiñ nominate gars yi xëy dem fa nekkuma fa woon si starting bi and news came out ne waa NPP dañ ñëw ak seen entourage toogu yiñ leen dedicate doyut pour ñu toog si kaw stage bi ñu ne leen councillors yi ñoo faa toog ñeneen dañoo dem si yeneen place yi ñu ne duñ def loolu xëccoo push and pull am fa gars boycott dem seen office waat bi continuer ñu waata Rohey Malick Lowe UDP councillors yi elected UDP councillors ak nominated councillors yi Malick Jones mooy woon chairman of the ceremony facilitated by the CEO of BCC ñoom kooku moo ko facilitate ñu waatal ñu ba pare bi gars yi pare Rohey Malick Lowe génn dem na beneen dafa dem si chambers yi and I covered all this dem ba si chambers yi mu mujjee génn ñibbi dugga si moto ñibbi bi Rohey Malick Lowe demee nag waa UDP dem ñu nekk fan ak some of them nataalu def li tëgga wéy UDP jaagut ñu toog dégga caravane buy ñëw tamit ñoom it ñu ngi wéy Ibu Fay teg ay wéy Ibu Fay yu neex sax waa lifin wéye waa UDP wéye waa NPP lifin fele wéy UDP fele wéy Rohey Lowe fele wéy Ibu Fay fele noonu la gaay nekkee foofu noonu different places. I interviewed them. So you can take a video, so you will see one of them saying, "Ne, naka ñun yuti ñun Rohey lañ fal mom lañ bi lele." They were saying lots of things. Actually, this incident then wa NPP be pare yo UDP ñele wa NPP ñoo waat si biir xool bi gaay génn si bunti xool bi taxaw nataal ñu ànd ak Sidi Ndiaye di génn pour delluwaat seen bureau di gaay di dellu seen bureau. That's when this incident happened because kumbe gangi li takar na si yefi ku nekk ngee def sa li ambiance. It was a normal day. Ku nekk si ñoo doing their things separately, and all of a sudden, I mean, in fact, Tunko was passing. Councilor bi wax ni Tunko moo doon romba, and this is on the video that I took. For the record, I'm not making it up. Dem leen ngeen seetaan ko. Tunko dafa génn BCC di romba waa UDP supporters yi ñi doon wax na ñoom Rohey lañ sànni lan everything ñu ñoo bu Tunko. Fact, they were booing Tunko. Di ko boo. Waa ji taxaw téye caméra di ko video. Tunko si moom. Kii ak ñun ñëpp looked at all of that. And this is where the fight started between them. Last question. Okay.
Thank you guys very much. I appreciate it. Thanks to all the media houses that were present here. Thanks to the Gambian people for the solidarity messages. Fu waay munti nekk ak ku ñu call ku ñu text ku ñu seet yëpp kontaan nañ trop bu baax a baax maa ngi gërëm media chiefs yëpp ñi leen fi yónni yéen media bi yëpp maa ngi leen a gërëm di ko jaarale. I thank you all through your media chiefs and I apologize to my family once again for everything that has happened. The master Ousman brother. Thank you very much. Chaotic moment yéen a ko gis noonu ñu ngi gis nag time bi ni ñu ngi gis sort police and other people ñu ngi nii nag Pa Ousman nag min moo xam ne moom Gambian Talents